معكم اسبو هنا، وهذه الحلقة الثالثة من السلسلة. فالكونز فازوا مرة وانهزموا مرتين، للتأهل يحتاجون يفوزون في مواجهتين، لكن إن انهزموا هنا فيفضل حجز تذكرة عودة في أسرع وقت. الشيء الحلو إنهم قد لعبوا ضد الفريق هذا في الموسم اللي راح. اللي ما شاف المقطع هذاك فاتوا شيء كبير جدا، راح أحرق الآن. مسحوهم 3-0. المواجهة هذيك رائعة جدا، فيها أفضل صدة وأفضل هدف في الميجر كله من أحمد، وهذا راح يرفع ثقتهم كثير بنفسهم. ولو إن جيتو غيروا لاعب، وكمان وقتها سينزو كان يلعب بدال أو خالد في ساندرو جيمينج. راح أترجم لكم كلام مواجهة المدربين. Do you remember what happened in the full major last season? Very different rosters now. It might happen again. We are a better team. I think last season speaks differently, and we're going to continue that today. I think we're better in front of big crowds. EU crowds? No matter what crowd. I think the crowd will cheer for Falcons. The strength of Team Falcons that we have intelligent players. I think we'll counter that with our intense discipline. I stand with my boys today, and we're gonna win. I stand with my boys, and we're going to win today. فريق فالكونز نعرفهم. فريق جيتو الأمريكي كان أفضل فريق في أمريكا بعد نزول مستوى فريق NRG اللي كان مسيطر، ومؤخرا نزل جيتو إلى المركز الرابع في التقييم العام والمركز الخامس من ناحية النقاط اللي تأهل بها للميجر هذا، لكن أخذ المركز الثاني في كأس العالم. ويتكون من اللاعب الكندي جينابس، لاعب مخضرم يلعب مع الفريق من سنة 2016، مع أن الفريق لعبوا فيه أساطير مثل كورونوفي ولاتشينيو وأوفر زيرو، لكنه هو الوحيد الباقي إلى الآن، وهذا يوضح ليش متمسك فيه الفريق. عنده خبرة كبيرة في البطولات لا تضاهى زي خبرته في اللعبة. اللاعب الأمريكي شيكاغو ينافس من سنة 2016 وانضم للفريق من 19، لاعب قوي وذكي في انتهاز الفرص. اللاعب الأمريكي أتوميك أصغرهم سنا وخبرة، ينافس من 2019 وانضم للفريق السنة هذه بدل دريز. هذا هو الفرق الوحيد في فريقهم على الموسم الماضي، يعني مو هذاك الفرق الكبير على قول المدرب، لكن بعد انضمامه زادت قوة الفريق بشكل مرة ملحوظ. في لعبة روكت ليج كل ما صغر السن زادت الاحترافية والخطورة، وبالذات هذا اللي يميز هذا اللاعب. مدربهم هو الأمريكي ساثيو، انضم لهم من 2021، عنده خبرة كبيرة كلاعب، يلعب من سنة 2016، وشكله فالكونز مرة يخافون منه لأنه اسمه ماثيو أكرمان. الفوز هنا من 3. يلا ما نطول عليكم أكثر، انجوي. يلا بسم الله نبدأ الجيم الأول من المواجهة هذه القوية بين فالكونز أفضل فريق في المينا وجي2 اللي كان أفضل فريق في أمريكا الشمالية السنة الماضية. وعلى عكس فالكونز اللي خرجوا بدري من كأس العالم، جي2 كملوا إلى النهائي الكبير وانهزموا في الأخير فقط من BDS وأخذوا المركز الثاني في العالم. G2 were shocked by Sandrock Gaming. This time Team Falcons 2/3 of that roster trying to shock them again. In a grudge match here in Swiss Stage Round 4. And already the Falcons start hot! Ahmad off! طوالي من البداية TRK أبدع في صنع الهجمة، أخذها من شيكاغو وتعدى دفاع أوتوميك الجوي وناولها لأحمد من الجدار الخلفي. أحمد شاتها أقصى اليسار بعيدا عن شيكاغو المقلوب وافتتحوا المواجهة بهدف. And Team Falcons on the board first. And I think that's an important start for the Falcons as well, Corelli, because earlier in the Swiss stage they were really having trouble activating the TRK Ahmad duo. That is the attacking squad for Team Falcons. Khaled likes to sit in the back, make the saves, kickstart the counters, but up to this point, the Falcons have not been able to get TRK and Ahmad going. And that's been the story here that's been developing in this tournament, and specifically for Team Falcons, is Khaled has had to play a more offensive role. He's had to push up the field so much more because the offensive output from Ahmad and TRK just hasn't been there so far. حتى المعلقين لاحظوا ان TRK ما شفناه يلعب كالمعتاد في اخر مواجهات. اعتدنا على هجماته القويه مع احمد، لكن في اخر مواجهات كانت هجمات معظمها انفراديه من احمد او خالد. مره كويس انه نشوف رجعه الهجوم الثنائي بين TRK واحمد وحتى من بدايه المواجهه. Chicago back down to the middle. No one there for G2, but it was given up by Team Falcons. Now JNAPS going for a double. Won't make contact on the ball. TRK getting challenged by Atomic. Now Khaled in a race with Chicago, and it pinches over to the other side of the field. You heard teammates talk about JNAPS needing to be JNAPS. What does that really mean? It means awkward shots, keeping the play alive for G2, second chances. أتمنى أن فالكونز جهزوا خطة للجي2، لأنه فعلا صار فريق مخيف. جي2 في طريقهم للنهائي هزموا فيوريا وNRG وفيز كلان، يعني الآن فالكونز قدامهم محاربين ساموراي مخيفين ومدرب يبحث عن الثأر. Khaled, the defensive rock for Team Falcons, doesn't make contact. Atomic light touch. And Ahmad, a nice challenge, will put that downfield. JNAPS with the 50. Now it's bouncing up for Chicago. Off the ceiling. No, it doesn't touch. Chicago will have to bail out of the play, but Khaled again not able to get that ball. Ahmad right behind him, and a nice challenge again. Kicks out to TRK.
puts it towards net, but an easy save for Chicago. Some good presence there from G2. G2 معروفين بالهجمات المرتدة، مع انهم فريق مو دفاعي لكن عندهم طريقة غريبة في سحب الخصم ومفاجأته بالهجوم السريع. وخالد كويس مغطي الجدار الخلفي لكن رماها على السقف ورجعت خطيرة للخصم، كويس خلصها TRK. بالضبط هذه هي الفرص اللي يحب يستغلها فريق G2، يحب يجبر الخصم بلمسات مستعجل فيها تخلق لهم فرصة. معظم اهدافهم ما تحتاج حتى احترافية مع انهم محترفين، لكن الفن عندهم في صنع غلطة الخصم. That was the right idea from Atomic, faking it out, leaving it for Chicago. Now Chicago off the post, rebound is blocked by TRK. Defense holding strong for Team Falcons, but here comes another one from Atomic. It goes wide. Howard was there to make the save. Chicago still trying to keep the attack on. A barrage of shots coming out from G2. But it's not good enough to break the Falcons defense. But there's a demo on the back line from Atomic. Chicago going for the double, leaves it for JNAPS, and JNAPS is met by Ahmad. And now Khaled will be first to the ball at the midfield. Another chance from G2. Now Chicago needs support from JNAPS. دخلنا في آخر دقيقتين، G2 يحسون بضغط الوقت، راح يبدأون بهجومهم القوي. فالكونز لازم يحافظون على هدفهم بكل ما عندهم حتى لو قلبوا تفجير وتجويع الخصم من البوست. G2's gone for it. G2 still looking to break through. Another demo comes out. That's دبل تفجير من G2، بدأوا عملية سل الكتانة. game one. And yet still Team Falcons finding a way to get players back. Atomic beat to the ball there. Now JNAPS looking for the back wall. Ahmad, good read here. Has to get back to it. The shot down for Chicago. Tie game. لمسة TRK كانت مناولة لجينابس، شاتها أعلى المرمى، أحمد ابتلش فيها ما عرف يخلصها، فناولها لشيكاغو اللي لقى المرمى مفتوح واضطر يسجل التعادل. Just enough space for Chicago to work with, and it's been a very physical, aggressive game for G2. They've been going for demos, but ultimately it was that lob at the backboard that finally paid off for G2. The read was there from Ahmad, not the control. And now G2 trying to pile on here, but a 1v1 here for Ahmad. Can he get through? هجوم أحمد واحد ضد واحد خطير، لكن لازم ينتبهون من تفجيرات G2. ملاحظ أنهم زودوها شوي من ناحية التفجير، ممكن لأنهم لاحظوا أنها استراتيجية تنفع ضد فالكونز لأنهم ما يفجرون كثير ولا يتجنبون التفجير. Khaled downfield, stopped by Atomic. Chicago looking for a redirect. Chicago fourth down on the redirect. Atomic. شيكاغو يبغى يرد الثأر حق هدف إعادة توجيه الكرة من أحمد، لكن ما جاءت هدف، أو خالد جاء من الجدار ولا خلصها. أتوميك اضطر يكملها وتقدموا بهدف في الدقيقة الأخيرة. Reminds you of that Sunless Khan documentary video. Ahmad hitting that same shot against G2. Perhaps that could be an omen. Will G2 get revenge from the last fall major? JNAPS pops up to the corner. Ahmad, heavy first touch, but Atomic also misses. JNAPS will get the hit towards the backboard and got the demo. آخر نص دقيقة قدها الصقور، هجمة واحدة قوية كافية. Coming out for Falcons now, they're fifth here in game one. They've got to find a way down the field. It's G2 parked on the midfield line, denying Falcons on every attempt. Here's a good touch from TRK. It's a little bit ahead of Ahmad, and G2 able to get out freely here. JNAPS controlling the ball, getting those extra touches, wasting time. G2 need to be careful not to overextend. Khaled with a nice pop-up. Ahmad with an air dribble. Leaves it. TRK! No good! G2 قلبوا الميزان وفازوا الجيم الأول. A great last effort from Team Falcons on the Team Falcons defensive third. It really was the counterattack. That was the only thing we could see to come out for the Falcons offense. وهذا النقاط 9 تفجيرات من G2. We saw G2 make it all the way to the end. They've been able to bring that trademark offense. Yeah. And we saw it kind of sputter out after that first goal. It's looking very similar to the Gen G series. ندخل الجيم الثاني. الأول كان جيم فالكونز صراحة، لكن خطفوه G2. نشوف الجيم هذا راح يكون لمين. Deep pressure, but they couldn't put away any shots. They couldn't convert. That was the big issue here, and you are seeing Ahmad and TRK. They're able to find some space, but it just is not strong enough here against G2. They haven't had to play a lot of defense after that first part of game number one. You really have to believe that whoever gets this win, this might be the spark that could potentially carry them to another finals. There's so many expectations levied on both of these teams. You heard Arsenal in his interview for Space Station Gaming talking about how much the crowd makes a difference for him. And G2, they've played in front of a lot of crowds. And here's JNAPS taking a shot. Chicago wanted the bump. أتوميك فجر أحمد ونابس شات، وشيكاغو قرب يصدم TRK لكن نجا وصدها ولا كان هدف. Upon us.
Atomic to the air. Atomic, the player that T-Bates called out, the player that made the difference for G2, helping them get that LA Major title. Now G2 gonna have. Oh, he got it. Oh, and it looks like it opened. J-Naps picking the pocket of Team Falcons. G2 قفط الصقور وهي نايمة، صارت حرب صقور وبومة، والبومة دائما تغلب في الليل. أحمد كان متقدم، جينابس قنص المرمى من بعيد وجابوا الأول. Quickly. And in the rotation, you saw that it was Khaled that was up there trying to read that flip reset pass from TRK, and he was a little too soon to the play. So, tough break there for Team Falcons. G2, they're going to keep on going. هدف G2 الأول جاء بعد محاولة TRK مناولة الكرة لأوخالد، واللي هو شيء كويس صراحة، لأن المناولات أمام مرمى الخصم أخطر من الهجوم الفردي، لكن أوخالد ما استقبلها صح، وفوق هذا أتوميك قطعها، لكن إن جات المناولة بشكل مثالي كان انعكست النتيجة، لكن لسه باقي الكثير من الوقت. Still, you can see Atomic trying to keep the play alive and again denied. Team Falcons struggling to hold this one past the half line. Ahmad looking for options. He's got Khaled. Puts the shot on target. He puts it away. Khaled sneaks it through. أحمد لقطها من شيكاغو وناولها لأوخالد اللي سبق جينابس وشات وراء أتوميك، وأتوميك ما صدها مع أنها كانت قابلة للصد بسهولة وعدلوا النتيجة. هل يقدرون يقلبون الميزان زي ما سووا G2 في الجيم الأول؟ He'll get there in time, but doesn't matter. That shot perfectly placed. Team Falcons right back into it. Tie ball game. Team Falcons looking to get their offense going. Atomic, he's trying to get back in time, and that one's dropped down by TRK. Team Falcons in the lead. وخالد رفعها بشكل جميل غير متوقع. أتوميك سرعانة ما طار لها، لكن أدرك إنه في مجال الصقور وهو بومة والدنيا نهار. TRK طلع له من العدم وجاب هدف التقدم. Kick off TRK. That is an important goal as well, with TRK struggling to get involved in the offense this week, and that might be it. Good looks for Team Falcons. Now they got to close out the game, but Atomic gonna make them pay for the clean backboard. جينابس دمر أوخالد، أتوميك رمى على الجدار الخلفي، TRK جلة، وأتوميك كمل اللمسة الثانية وعلى طول عدل غلطته، والنتيجة ضرب صقرين بحجر وفي الليل. Just a bit. Yeah. Threw him off just enough. That smoke screen, it makes it tough to see what exactly is happening. And with the game being so fast, you have to react immediately. You can see what happens when you don't. The follow-up is there so quickly for G2. This one bouncing perfectly for Team Falcons. TRK wants to go high with it. G2 get back in time. Here's J-Naps to the back wall. Comes off clean again. Follow-up from Atomic is wildly off target. Team Falcons trying to find a way out, but it comes back to Atomic. He puts it high once again. Looking for another follow-up, but again, Team Falcons able to slow it down. Another one coming off the back wall. Nobody guarding above the net here, and G2 are peppering it. And just look at the boost. زي ما شرحت في بداية الميجر، النقاط هنا مهمة، كل الفرق تحتاج التأهل لأفضل 8، مجرد الوصول لدوري الثمانية يضمن الفريق 12 نقطة. حاليا كل الفريقين فازوا مرة وانهزموا مرتين، والآن هم ضامنين 6 نقاط، اللي ينهزم هنا يخرج ب6، واللي يفوز يكمل الجولة الخامسة، إن انهزم هناك ياخذ 8 نقاط، لكن إن فاز هناك يتأهل للنهائيات ويضم أقل شيء 12 نقطة، واللي يوصل النهائي الكبير ويفوز ياخذ 32 نقطة. Not sure what they were going for there, but now G2 on the back foot. TRK, a solo play in the air. Thought about the flip reset. Didn't pan out. Now G2 with a big miss there. Ahmad going for that, and Chicago will save it. Good cleanup by Chicago. TRK, he's got boost to work with. He's going to take it himself. And again, G2 have got a great read on where Team Falcons want to go with the ball. Every air dribble is met perfectly by a G2 player. They have shut down the offense of Team. أتوميك غير سرقته للبوست سوى حركة حتى أرسنال ما سواها، على طول لفع الدفاع وفجر. المشكلة الهجمة حتى ما بدأت. And we're seeing more demos, 5 demos so far for G2. G2 مسيطرين على البوست وبدأوا يجوعون فالكونز، وفالكونز يستهلكون بوست كثير. Now a pinch pass attempt. It hugs the wall. Ahmad though does get the corner boost steal. Khaled has to make the stop. Chicago into a dribble, tried to fake it, but Khaled was having none of it. Neither team really known for their demos. G2 averaging just over 2.5 here. They got 9 in the last game. They're up to 5 here. The physical game ramping up for G2 here against Team Falcons. حتى المعلقين مستغربين، فريق G2 اللي مو معروف بالتفجير فجروا 9 مرات في الجيم الأخير وهنا 5. ما أدري ليش أجيام فالكونز كلها تفجير، واضح إنها استراتيجية فعالة ضدهم، عشان كذا كل فريق يستخدمها. Chicago
Demoed by TRK. Khaled looking for Ahmad, but that play's broken up by JNaps. Now on the counter, Chicago with control. Atomic waiting around. Khaled reading the defense at the midfield nicely, but still, Falcons trying to break out. Chance here for Atomic. He's got options under him. Chicago pinches it over to the wall. It's popped up. G2 need another touch here. It's JNaps to be the hero over to Atomic. He pops it up. One more will do. It's in. JNaps will drop it down. 4 لاعبين على الكورة، شيكاغو وأتوميك ضد أحمد وتياركي اللي انفجر وطارت الكورة. جينابس ناولها لأتوميك اللي سبق أو خالد ورجعها لجينابس اللي كملها على الثانية 0 وخطفوا الجيم الثاني. Win. They didn't rush it, even in 0-second time. Back and spread that defense out. JNaps just enough of a gap. At 0 seconds, you think, oh, I've got 6 تفجيرات من G2 متوزع بشكل متساوي مقابل 5 من فالكونز، 4 من أحمد. أحمد من زمان وإلى الآن هو الوحيد اللي يفجر، الباقيين يفجرون إن جاء في طريقهم فقط. إن كانت في حاجة في تغيير الخطة فالآن هو الوقت. He joined G2 back in, I believe it was February 22nd of 2017. The same day that Otto turned 10 years old. And we got JNaps still rocking it on the main stage. Old man J-Man still has it. Chicago, he still has it. 3 seconds into game 3. لسه ما دخلنا في الجيم الثالث وعلى طول هدف. شيكاغو رماها سريعة وتياركي ما لحقها. الصقور الآن في مهمة التعديل. This might be it for Team Falcons unless they can stabilize. They've been struggling this weekend. Their struggles seem to be continuing here. G2 smell blood in the water. A complete reversal from the last fall major. الصقور في الموسم الماضي كان معهم سينزو بدال أو خالد وقدروا يمسحوا G2 3-0. G2 يحاولون ردها الآن مع أتوميك، لكن الصقور لا زال بإمكانهم المسح العكسي، تصير حلوة مسح ومسح عكسي ل G2. To pull off something special here, it's going to take a reverse sweep against G2 and a G2 that's looked a lot better than they have in the previous couple days. And they look a lot better than they did back the fall major of last year where Sandrock was the one sweeping them, but they're not done just yet. Ahmad will tie things up. تياركي لقطها من أتوميك وسنترها لأحمد وكنس له الطريق، صدم شيكاغو. أحمد اغتنم الفرصة وسجل هدف التعادل. أصبحت الآن فرصة الرجعة كبيرة. They've got to find the connection between Ahmad and TRK. They do here in game 3. And we thought they might at the beginning of this game. TRK was getting involved. There we see it. فعلا وصفة الهجوم لفالكونز هي هجوم أحمد وتياركي الثنائي ودفاع خالد اللي كمان يكمل على الهجوم الثنائي زي ما كان يسوي سينزو. Ahmad. Chicago going up for the challenge, bounces back down to the middle. JNaps with that 50. Atomic up early, beating Ahmad to that ball. Key win there, and a second effort by Atomic. We see JNaps with the demo, and Chicago has a wide open net. JNaps وخالد فجروا بعض، لكن التفجير لصالح G2 المهاجمين. أتوميك سبق TRK وناول لشيكاغو اللي بكل سهولة جاب هدف التقدم. يحاول يصعب سيناريو المسح العكسي على فالكونز. Up the net, and G2 back in the lead. And what a series JNaps is having. Facilitating and scoring that 0-second goal to win in game 2. That demo on Khaled to free up that back line. G2, they're coming alive, and that spells bad news for Team Falcons. That's been the job for JNaps, to keep the play alive, to keep it awkward on the opposition's half. He's done that for at least 2 years in this iteration of G2. And now JNaps comes again! أو خالد أكيد ما شاف الأعداد ضد مويست، كان المجال مفتوح وخلصها عالية وسط الملعب للكل، لكن JNaps في الوسط ينتظر فاستلمها وسبق أحمد ولمستين من السقف جاب الهدف الثالث. At the double taps, off the ceiling, off the wall, doesn't matter. JNaps has that in his back pocket. Take a look over at staff view. Even he's impressed. Looking over on the G2 boys, 3:30 on the clock, up by 2. And they are pressing. 3 دقائق ونص متبقية، كافية وزيادة للتعديل. شيكاغو يبغى يخلي التعديل أكثر إثارة. A hat trick for Chicago. أتوميك قطعها من أحمد وصدمه خالد، سوى الشغل كله، فعلا سوى فرق كبير بدل اللاعب دريس. Atomic has been annoying for Team Falcons to deal with. And now we see a 3-goal lead. Corelli, we are not even 2 minutes into this game. This could be it for Team Falcons. We still have a lot of time.
We've seen what they can do. Here's TRK working his magic, and just like that. هذا TRK اللي نعرفه، رجع الشقلبة وزيف جي نابس، نزل تحته، استخدم النقز الاندفاع موجة لتعزيز الشوطة اللي ما قدروا يصدوها وجاب الثاني. That was a clean flip reset, and G2 is waiting for him to use it, but TRK reading the defense nicely, not panicking, and being able to make that play. That is great composure. قايل لكم مو بعيد على الصقور التعديل، وعندهم أكثر من 3 دقائق. في أول دقيقتين شفنا 6 أهداف. When you give the space over to TRK, he will shred a defense by himself. He is not afraid to take on 2 defenders. And now 3 minutes on the clock. Plenty of time here for Falcons. Not panic mode quite yet. Working on another one here as Chicago is demoed on his clear. And that was such an important challenge win from JNAPS. Trying to clear it out. Chicago up to JNAPS who barely missed it. جل جي نابس، فرصة الفالكونز يتغذون على غلطات G2 يذوقونهم دواهم. He didn't have options downfield. Team Falcons trying to wrap back around here, but there's no one there to follow up, and G2 will take advantage. Out there on the back wall to get a second touch. There's still no control here for Falcons. Chicago get that as cleanly up in the air he was hoping for, but TRK will take over. Atomic back to the middle. Potential shot opportunity. TRK, we've seen him work wonders before now, trying to get that ball out to the middle. Ahmad, late flip going for the 50, and اللي كان يقدر يكملها الآن أو خالد، لكن قد فجروا شيكاغو. ذكي مسح الخطر قبل ما يبدأ. And he took him away. G2 on and off the ball defensively, making it tough for Falcons to break through. Ahmad again poking it free, but right back into the hands of G2. A nice play there. Atomic finding Chicago. Chicago finding JNAPS. TRK redirect this to the corner. الكورة لصالح G2. جي نابس ناوي يفجر TRK أو يتخلص منه. Time off the clock. And there's a pitch to catch Chicago out. يبغى يفجر TRK وانقلبت عليه. TRK اضطر يبعد عنه، لقى خالد قدامه وقرصة مزدوجة طلعت شوطة صاروخية غير متوقعة ومتوجهة على المرمى وجاب الثالث. And of course the last man of G2 is not going to expect that. Oh my, that pinch was something else. Team Falcons. الآن الفرق هدف واحد فقط، جيم مليء بالأهداف، 7 أهداف ولسه باقي دقيقة ونص. هذا هو الجيم اللي أحب أتفرجه كلاعب ومشاهد للروكت ليج. أتحفونا بأهداف منوعة، إيش ممكن نشوف كمان؟ From Khaled to rotate ball side there and to pinch it with his teammate. So smart. Instead of rotating back, stayed with the play and made something of it with that pitch. Now TRK, he's got Ahmad and TRK صح مزبوط ما شاء الله في هذا الجيم، وينه من أول، لكن صح في الوقت المطلوب. نحتاج أو خالد يمنعهم من تسجيل هدف خامس، ونحتاج ثنائي أحمد وTRK يتفعل. 60 seconds left to play in game 3. Team Falcons. أقول لك TRK فعلا وينه من أول، أجرا فيهم. باقي دقيقة، يا ماسح عكس يا ممسوح. Overtime. Even the crowd wanted that double flip reset. Chicago, space to work with, over 1. He's got Khaled and TRK takes it away. Atomic forcing the poor clear. That one just high from JNAPS, who has been magnificent this series. G2 يدافعون بالهجوم عشان يشغلون الصقور بالدفاع. الصقور يحتاجون قنص ثغرة. Chicago infield pass, but nobody was there. JNAPS wasn't ready to cut that rotation short. You see the Falcons definitely scrambling here. Now Chicago trying to put it on target. G2, they're not playing back. They are pushing up. Team Falcons cannot break out. Last chance for Team Falcons. Khaled keeps the ball in play. Big boom up. JNAPS just has to make Khaled miss. Now TRK will keep it up. No Chicago hits it down. And G2 sweet Team Falcons. G2 مسحوا فالكونز 3-0، ردوها من الميجر الأول الموسم الماضي مع تقدمهم 4-1، لكن شفنا رجعة سريعة خلتني أصدق إنه في مسح عكسي، لكن فالكونز صعبوها على نفسهم. TRK صح نهاية الجيم وسوى لهم تهديد، لكن إن طول الصقر النومة نالت منه البومة من تأليف اسبو. كلنا تمنينا لهم التأهل للنهائيات، لكن حصل خير، لسه في ميجر ثاني وثالث. فالكونز خرجوا من الميجر بالمركز 12 إلى 14 واخذوا 6 نقاط. G2 لعبوا بعدهم جولة 5 وانهزموا من مويس 3-2، وكمان خرجوا من الميجر واخذوا 8 نقاط. الميجر القادم إذا ضبط الوقت يسوي بث مباشر إن شاء الله. يعطيكم العافية على المشاهدة والانتساب، ابقوا بسلام، واسبوفنيشن is out.